ಗಂಡ ಆದವನು ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ತಿನೂ ಅನುದಿನದ ಅನುಕ್ಷಣದ ವಿಚಾರಗಳು ತವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಡೆದಂತ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೀಪ ಆರೋಯ್ತು ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಸಾಯೋದೆ ಸತ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತೋಗುತ್ತಾ? ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊನೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನೋ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಇದ್ದವ್ರು ಇಲ್ದೇ ಇದ್ದವ್ರು. ಯು ಸಾ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸ್. ದಟ್ ಲೇಡಿ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 22 ವರ್ಷ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಟೈಮ್, ಸೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದೇನಾರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ವೆಯ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿನೇ ನೀವು ಡ್ರಾಮಾ ಸೀನ್ ತರ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟರ್ ತರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:15 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹಾಡು ಹೇಳ್ಸಿ ಎಬ್ಬರಿಗೂ ಎಬ್ಬರಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿಲ್ದೇದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಬೇಕಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಹುಡುಗಿ ಪರವಾಗಿ. ಒಂದು ಗಂಡ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನಂಬಿ ಆಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ. ಎರಡನೇದು ಆ ಮನೆ ಅತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆನರಬಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಎಸ್ ಬೋಪಣ್ಣ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅತ್ತೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಟ್. ಮನೆಗೆ ಹಿರಿ ಹೆಣ್ಮಗಳು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊಸದಾಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕಾಪಿಟ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಮೇಲಿದೆ. ಆಕೆನೆ ಹಿಂಗಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವರು ಏಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ, ಯಾವ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಂತ 65-70 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಮರ್ಸಿಲೆಸ್. ತಾವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಿದ್ದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಆದವನು ತಂದೆ ತಾಯಿನೂ ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಡೇ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅದ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಶ್ವಿ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ಆಕೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಡ್ದು ಮಾಡಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ? 304B ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸತ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ? ಇನ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಕೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ ನಂಬೋ ಅಂತದ ತಾವೇ ಹೇಳಿ. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಕೇಸ್, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ತಾವು ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ, ಸಮಾಜ ನೋಡಿದಿರಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದಿರಿ. ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಡಿಫೆನ್ಸ್ಗಳ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಗ್ರಹಚಾರನೋ ಏನ್ ಸಂದರ್ಭನೋ ಅದು. ಕೆಲವರು ಫ್ರಜೈಲ್ ಮನಸ್ಸುಗಳಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೂಲಿಂಗ್ ಔಟ್ ದೋಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಒಂದ್ ಸೆಟಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಮುದ್ದಿನಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ್ದವ್ರ ಮನೇಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಲೈಫ್. ನೋ, ಎನಿಬಡಿ ಎ ಸೇನ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಟೈಸ್. ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ವಾ? ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೋರ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾ ಇಬ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೇಡ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಪ್ಪ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದ? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ NBW ಅಕ್ಯೂಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಬೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದು 6 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಂಚದ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಹೆಣ. ಮಂಚದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಂಗ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತಪ್ಪ? ಸತ್ತಿದ್ ಹೆಣ ಹಂಗ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ವರ್ ಟು ಬಿ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 106 ಅಲ್ಲಿ 113A 113B 106 ಆಫ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್
It has happened inside in your house, beneath the cot. Who else can have an entry? A person who is dying will go underneath the cot and die, is it? Something which is, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ನಂದೇ ತಪ್ಪು, ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಪೇಪರ್ಸ್. That was earlier to the amendment to 113A and 113B. No, all that is true. That is why legislature in its wisdom carved out those two sections to the Evidence Act. The 304B offence has been carved out. 304B is a distinct offence. There afterwards, Honorable Supreme Court said, just because the dowry aspect cannot be proved, the people should not walk away. 304B people should not walk away. Therefore, they insisted that wherever 304B is there, there must be, whether the charge sheet is filed for 302 or not, court is to frame the charge under 302. Yeah, fortunately, here 302 charge ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್, ಅವಳಿಗೇನೋ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ಅವಳು ನೇಣ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬಂದು ನೋಡೋ ತನಕ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಯು ಸಿ ದಿ PM report, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವೀಗೇನು ಹೇಳೋದ್ ಬೇಡ. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು, ಅದನ್ನ ತಲೆದಿಂಬು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಎಸ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾರ್ಡ್ M.R. Nanjundegowda and Learned HGP. Present petition is under section 439 CRPC with the following prayer. First, next para. Brief facts of the case are as under. Upon a complaint lodged by Shri K. Sakalaradhya, son of Somaradhya. Yav police ivaru? Madanayakanhalli police registered a case in crime number 524 of 2021 on 4/11/2021 for the offences punishable under section 498A, page number 7, so and so. First, next para. In the complaint, it is contended that the daughter of the complainant, Shruti, hereinafter referred to as deceased, Shruti Aradhya, was married to Vinay, the petitioner herein, on February 4th, on 5/2/2018. First, at the time of marriage, 50 grams of gold, 1 kilo silver, and 50,000 cash was given as dowry. First, thereafter, the couple lived in a rented house at Mallasandra. First, the petitioner is working in Jindal company, and they shifted their residence to Kirloskar layout, Chikkabidarukallu. First, there were minor aberrations in the matrimonial relationship initially on account of demand of dowry. First, subsequently, those differences became grave in nature, and there was a physical assault, physical and mental torture imparted to the deceased. First, however, the differences were sorted out, and a child was born, a male child was born to them. First, when the matter stood thus, on May 30th, 2021, complainant got retired from his job, and at that juncture, petitioner herein told the deceased to get the money for the purpose of purchase of a flat. Full stop. In that regard, there was physical and mental torture imparted to the petitioner, imparted to the deceased. Full stop. The same was intimated to the complainant over telephone. Full stop.
there was also a demand that the flat in Mysore is to be registered in her name, Pusta. As usual, on 3/11/2021, wife of the complainant telephoned to the deceased. Kavita Yaru. As usual, but on 3/11/2021 at about 7:30 p.m., wife of the complainant was called by the deceased, Pusta. At that juncture, she was very much depressed and mentally depressed and revealed about the torture, Pusta. However, on the same day at about 10:44 p.m., there was a telephone call and in the conversation it was intimated that Shruti Aradhya has hung herself, Pusta. On hearing the said news, wife of the complainant collapsed, Pusta. And the first and the petitioner told the complainant that nothing can be done as Shruti Acharya has hung herself, Pusta. Immediately they rushed to the house of the accused, Pusta. On so visiting, they found that the dead body was removed from the hanging position and was made to lie in the room, Pusta. Based on the said complaint, police registered the case and investigated the matter inter alia, arrested the petitioner on Yavattu 4/11/2021 and sent to judicial custody, Pusta. Police, after thorough investigation, filed charge sheet, Pusta. Thereafter, petitioner approached the district court for grant of bail in CMIS number 158 of 2022. The same was turned down by order dated 2nd February 2022 by the Principal District and Session Judge, Bangalore Rural District, Pusta. Next para. That counsel for the petition in thereafter petitioner is before this court, Pusta. In the bail petition, following grounds have been raised, Pusta. Next para. Reiterating the above grounds, Sri M.R. Nanjundegowda, that counsel for the petitioner vehemently contended that the petitioner is innocent of the offences alleged against him and there is no reason whatsoever and he is nowhere responsible for the suicidal death of Shruti Aradhya and sought for grant of bail. First, he also contended that since the charge sheet is filed, all apprehensions of the prosecution stands filed and therefore sought for grant of bail. First, next para. Per controller and HGP opposes the bail petition on the ground that the incident has occurred in the house of the petitioner herein, and therefore he is required to have his say in the matter as to the incident is concerned. First, he also pointed out that the prosecution enjoys the presumption under section 113A and 113B of the Indian Evidence Act, and therefore, the petitioner cannot be termed as innocent. First, further, the incident having occurred within short span of the date of the marriage, offence under section 304B has been invoked along with section 302 IPC by the investigation agency, and if proved, the petitioner would be liable for the death penalty or life imprisonment, and therefore the gravity of the offence has increased to a greater extent and sought for rejection of the bail. First, peruse the matter law on record, the rival contentions of the parties. First, next para. Admittedly, the deceased got married to the petitioner herein on 5th February 2018. First, they have a small male child. First, from the marriage. First, next para. There is specific governments as to the instances where the petitioner demanded for the dowry. First, however, on 3/11/2021 in the evening hours, there was a telephone call by the deceased to the wife of the complainant, wherein the wife of the complainant has
noticed that the deceased was in a very depressed mental condition. First, she has advised her to look after herself properly. First, however, on the same day at about 10:44 p.m., there is a call from the petitioner himself to the effect that the Shruti Aradhya has hung herself. First, by the time the petitioner reached, by the time the complainant and the family members reached the place, the body was taken out from the hanging position and was made to lie in the room. First, what exactly that happened on 3/11/2021, which resulted in the incident, is to be decided by the learned trial judge during the trial after full-fledged trial. First, next para. As rightly contended on behalf of the prosecution, since the incident has occurred within 7 years of the marriage, prosecution enjoys the presumption as is contemplated under section 113A and 113B of the Indian Evidence Act. Further, if the incident has occurred within the in the house of the petitioner, petitioner is also required to explain the incident after the prosecution explain the incident, which is in special knowledge as contemplated in section 106 of the Indian Evidence Act. Of course, Indian Evidence Act, of course, after the prosecution discharges its initial presumption. Therefore, the contention urged on behalf of the petitioner at this stage that the petitioner is innocent of the offences alleged against him cannot be countenanced in law. First, next para. It is settled principles of law by various judicial pronouncements from this court as well as various honorable high courts and honorable apex court that at the stage of deciding the bail petition, this court cannot hold a mini trial to find out the merits or demerits of the case as the same may prejudice the case of the parties during the trial one way or the other. First, next para. Suffice to say that having regard to the attendant and peculiar fact and circumstance of the case on hand, this court is of the considered opinion that petitioner has not made out any grounds whatsoever, much less good grounds, to grant an order of bail by resorting to the special powers vested in this court under section 439 CRPC. Accordingly, following order is passed, bail petition rejected. However, taking note of the fact that accused is in custody, trial court is directed to expedite the trial. ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.